වෙමු අඳුරේ ආදරේ තියන් හිනෙමු හෙටත් මිනිසුන් ලෙසින් I think this is not a real good time in terms of entertainment, I guess. But we actually planned this long time back. Again, අපිට කාටවත් ignore කරන්න බැරි situation එකක් country එකේ තියෙනවා මේ වෙලාවේ. For an example, our first Facebook advertisement itself, you know, when we put it online, people are telling අරගලේ විකුණන් කන්න යනවා. Right? අරගලෙන් business කරනවා. මොකක් කතන්දර ගොඩක් දාලා තිබ්බා. But I mean, we started this long time back. මං හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඒ ගැන ලොකුවට දැනුවත් නැහැ. ඒ තමයි අප්‍රේල් 3 වෙනිදා මිනිස්සු පාරට බහින්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ අපි මෙතන dancing choreographer කෙනෙක් ගෙනහල්ලා we were planning a symbolic representation of the resistance for the whole world. We started it. මං හිතන්නේ ලංකාවේ මේ අරගල කිව්වහම අරගලය ගැන සහය වචනේ බව වැරදි තියෙනවා. ඉතින් අරගලය ගැන struggle කියන එක හැබැයි අපි මේ කරන්නේ struggle එකක් නෙමෙයි. අපි මේ කරන්නේ මං හිතනවා හරි වචන resistance කියලා. ඒකට සිංහලෙන් තියෙන වචන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද ඒකට ප්‍රතිරෝධය කියලා තමයි කියන්නේ. So because of this word, I think they are not using it. I don't know what's the reason. But we had this idea, I mean, in this particular situation, I think no one is asking to change a government and get another government. They want the change of the system, I guess. ඒගොල්ලෝ හැමෝම ඉල්ලන්නේ system change එක, right? So we started telling the whole world, the system change starts with the resistance. So resistance has symbolic representations if it is a non-violent resistance. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔය කියන සාමකාමී අරගලවලදී ගොඩාක් රටවල කරන්නේ symbolic representations. Now we tried telling that there's no point of talking about democracy if your mouth is closed. And similarly, we said that there's no point of talking about the law as long as your eyes are closed. We've been seeing this for, I don't know, 70 plus years in this country. And we are reaching a position where we need a change. ඉතින් අපි හිතුවා මේ concept එක organize කරද්දී මේක entertainment event එකක් කරන්නේ නැතුව let's bring the real topic down with music. Because I believe the strongest weapon against a resistance or else existing system would be music, art, plus a little bit of strategic point of view. I would say mathematics, right? So let's begin the show. So I invite Chitral, Chity, Somapala. Hi, Chity. Hi, everyone. Fine, man. Well, first of all, good evening, everyone. Right. So I was giving them a small introduction about what a resistance is. And you have seen the world. And you have seen different types of protests. And what do you think about this one happening here right now? What I have to say, honestly, what's happening, it's really great. I never expected this, but to be honest, it's not enough. You get my the point? Same point I was talking about, like, and you know. Especially the rulers in this country, all what they have to really think when everyone says, I mean, like for an example, you have been in relationships, myself, I have been in relationships. And when my other partner says, this is over, it's over. Exactly. Okay, let me tell you a small story. Okay. Now, Go ahead, based on your experiences, when you say to your partner, it's over, right? Yeah. But I think you don't get the Sri Lankan vibe of it. It's not like that. You agree with me, Sri Lankans? ලංකාවේ කට්ටිය එහෙම එෆා එකක අනිත් එක්කෙනා එපා කියපු ගමන් අනිත් එක්කෙනා හා කියලා එපා කියන්නේ නෑ නේද? නෑ නේද? එපා කියපු ගමන් එපා කියන ඕගොල්ලොත් එපා කියනවද? නෑ. Do you see now that's a vibe? Yeah. We Sri Lankans, we have this, when someone says epa, we tend to stay. I think that's what you see right now. As you mentioned earlier, I've seen the world, and then what I have seen when, for example, you take Belarus. Yes. For example, you take Estonia. Entire country went on a protest.
They didn't like it. So the leaders, they had to Exactly. leave. All what I have to say, like, this is kind of pathetic, the way I see it. Because a lot of people, I mean, like we are doing music, I know a lot of, I mean, I got a lot of restrictions and a lot of people, they said loads of things. මේ කාලේ කොන්සර්ට් කරන එක හරි නෑ අරකයි මේකයි කියලා. ඉතින් ඔය උද්ඝෝෂණ කරන තැන වුණත් මම මෙහෙමයි කියන්නේ පංගොක් කට්ටිය ඔතනට ඇවිල්ලා තිනවා මෙන්න මෙහෙම පංගොක් කට්ටිය නිකන් වතුර දෙනවා නිකන් කෑම දෙනවා ඒව කරන්නත් ඒවත් මම දැකලා තිනවා. මොකද මම මේ the way I see everything Shamli in two angles, right? Yes. So in this case I'm very critical about this whole thing because I have been mentioning about this long ago. හුඟක් කට්ටිය මට බැන්නා එතකොට ඔය මේ Facebook pages වල මෙමෙස් හැදුවා අරකයි මේකයි මම මෙහෙම කිව්වා කියලා මම ඒක කරේ ඇත්තටම මගේ රටට මට මාර උණුසුමක් තියෙනවා මගේ මිනිස්සු ගැන. මොකද දන්නවද මම මෙතන ඉපදුනේ මම මැරෙන්නත් ඕනේ මෙතන පිටරට නෙවෙයි. So I think we are going to hear those kind of stories in a while, right? Yes. So we have a lot to come. So first of all, I need to remind, like few years back, we met randomly. Yeah. We had a very nice chat about some musical experiences we had. මම මේ කතා කරන්නේ මේ චිත්‍රාල් කියන පුද්ගලයාව මට හම්බ වෙන දවස. අපි මේ ඇවෙන්ඩර් ගාඩන් එකේ මගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක පොඩි අවුටින් එකට ගිහලා ඉන්නකොට මම දකිනවා කොණ්ඩේ තියෙන මම පොඩ්ඩක් තරහ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇයි මං තරහ? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනදී ආම්මට සිරි Facebook නෑ නෑ ඒක මමද? ඔව් ඔයා තරහ නෙවෙයි මම නෙවෙයි මං කාගෙත් එක්ක තරහ නෑ. Because we were playing for TL on stage 2007. Yeah. And I was under the misconception that he made a statement that fusion bands are not allowed for TL on stage. But මේ මම නෙවෙයි ඔතන හිටියේ ඇත්තටම ඔය ජජ් බෝඩ් එකේ මෙහෙමයි. මම මගේ බෑන්ඩ් එක අරන් ආව ජර්මනියෙන් මම ඔන්න ක්ලියර්ලි මම කියන්නේ ඔක්කොටම මේක තේරුම් ගන්න. එතකොට මම බැලුවා දැන් මට සිං කරන්නත් ඕනේ අර ගන්නත් ඕනේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කතා කරනවා. එතකොට මම හිතන් බැලුවා ඒ වෙලාවේ අර මියුසික් අහලා දැන් මම ඊට පස්සේ මගේ ෆ්‍රෙන්ච් බේස් ප්ලේයර් පියර් මම පියර්ට කිව්වා ඕකේ මේ මම කොන්ත්‍රාත් දුන්නා මේ ඔබ ගිහිල්ලා හිටපන් ජජ් බෝඩ් එකේ. all right. Is Pierre there online? Is he online? Probably, I don't know. Pierre Emmanuel Pelisson. So it is like this. Fusion is a very good thing. Exactly. I mean, I'm a music lover. Even though I did step into rock music, it's all because it was like, it was a dream for me from my little days, though. Exactly. And so, because it's very special, even though my late parents, they are well-known musicians here, but not any longer because the younger generation doesn't know so much about that. Exactly. Because, of course, I have done a lot of remakes of those songs as well. So, in this case, like, so when I was a little kid, I thought, okay, I need to do something else, but others are not doing. So this is exactly how I got into rock music. Exactly. So we have a lot of stories coming up. So I just want to remind the first day that we met. And I think I have a small feeling about it. Yeah. Like the very first day we met, like, you know, the feeling I had about an international rock star when I meet him for the very first time. I mean, something resonated inside me. I think now you are going to sing it for us. I'll try. Okay. Lost Souls. Yes. Let's see. And especially Lost Souls, I wrote the lyrics of this song, and actually music was done by from Mr. Aldo Lonobile from Italy. That was my own project called Civilization 1, and we released this record in 2007 worldwide. And actually, the cover artwork was, of course, somebody else did that, but that was my idea. And the album is called Revolution Rising. And okay, ඇත්තටම කිව්වොත් ඕකේ පේන්නේ අර රැල්ල සුනාමි කාලේ ඒ සුනාමි එකත් එක්ක ආපු රැල්ලත් එක්ක මොන්ස්ටර් කෙනෙක් කෙනා මන් දන්නේ නැහැ කවුද මේ මොන්ස්ටර් කියලා. පුඟක් කට්ටිය දන්නේ නැති මොන්ස්ටර් කවුද කියලා.
The stars that we see will never be free. A killer wave dragging us to hell. A place that is mine. We're not gonna be alive. Never gonna. We hear voices in the dark, a creature calling. We hear echoes from the past. We are the lost souls. We're building the damage. Mother Nature can be blamed. Across the sea, a truth lies ahead. Our age passes by. We're not gonna be alive. Never gonna. We hear voices in the dark, a creature calling. We hear echoes from the past. We are the lost souls. One guitar. We hear voices in the dark, a creature calling. We hear echoes from the past. We are the lost souls. A creature calling. We hear echoes from the past. We are the lost souls. Thank you very much. Bom Stuti. Thanks a lot. ඒලෙවල් ඉවර වෙලා නිකම්ම ගෙදරට වෙලා එන්නේ නැතුව කැමතිද part time job එකක් කරන්න? ඔබ වෙනුවෙන්ම නුගේගොඩ leads අපි සූදානම්. නම දිස්ත්‍රික්කය මේ අංකයට WhatsApp කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා මේ අංකයට අමතන්න. I think Good that was evening. sung when you were in Civilization 1, right? And That was my own band. That's right. That was my own concept. We did 2 albums. The first one was called Revolution Rising, and the second one. Then I felt when I was writing the concept and everything. So I just felt it like Shamli. It's like people are. Like all people all over the world. They were losing the courage. Yes. And a lot of people, they came up to me, they said like, God is existing, God is existing. So I named this album Calling the Gods. And when you look at the cover, you're just praying. That's it. I'll tell you another experience of mine. Like those days we used to follow, there was a band called System of a Down. Exactly, they're from Armenia. Yes. Yeah. Right? I think we are mapping onto each other. Yes. ඒ කාලේ බෑන්ඩ් එකක් තිබුණා System of a Down කියලා. මම දන්නේ 90s kids ලා නම් මම හිතන්නේ මේ rock band එක ගැන දන්නවා shape එකේ. Right? Because those days there were a lot of rock bands, but like this was one of a kind. And I think we found the souls of Chitral in a different shape, I would say. Yeah. That Serge Tanchkan, one of the famous singers. මං හිතනවා ලංකාවේ සමහර කට්ටිය මෙයාගේ නම කිව්වම දන්නවා ඇති, දන්නේ නැති කට්ටියත් ඇති. But
දැකලා නැත්නම් අදම YouTube එකේ ගිහලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න ඕන කෙනෙක්. Search stance ගන්න. And for me, in my mind, I feel like you are one, like not the same but a different kind of a search stance in Sri Lanka for me. Right? මම දන්නේ නැහැ දැන් ඕගොල්ලන්ට මම මේ කියන feeling එක ඒ විදිහටම feel වෙනවද කියලා. මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා ආපහු සරයක් explain කරන්න. ඒ තමයි අපි අරගලයක් කරනවා කියලා පාරට board අරන් යන එක මරු. Right? I'm not going to criticize ඕනගේ මට ගහන්න එපා වෙන. Right? It's very good. We need that. ඒක හරියට පාවල් හමුදාව වගේ. But we need to take this message to the international level. Then only it creates a proper resistance. But if you really want to do that, okay, how many international stars you have in Sri Lanka? ලංකාවේ international stars ලා කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ විදියට? I'm not going to criticize anyone, so don't just point out names like. No, there are about, honestly, there are few. Okay. But that they were from they are from how can I say that? මන් දන්නේ මේක කිව්වොත් මේ සිංහල කට්ටිය නෙවෙයි තමිල් කට්ටිය. All right. But someone who's singing Sinhala songs and then going to international level, very rare. වැඩි ඕනේ තව කවුද? හොඳම රැපර් කෙනෙක් මෑත කාලේ ආපු මීයා. Yes. ලංකාවේ ඉපදිච්ච ගෙල්ලෙක්. Exactly. I mean, this is the case. I mean, for an example, when you look at a musician, sometimes you just check him through his Facebook profile, number of likes, number of, photographs done from different places, right? This is what the present is. But we had an international star even during, I would say, 1980s or 1990s. Well, honestly, it's like this. But I left Sri Lanka in 1986. Yeah, I was playing cover 1980s. music with a band called Friends, and then and Rendezvous as well. I should never forget that. And then I got fed up of playing in nightclubs and playing in bars and pubs and playing even for strip shows. So I got really. So I thought to myself, right? Okay. My long-term dream, I need to make it true, all right? So in 1995, I left the band. So in 1996, I was auditioned for a very known underground German metal band called Code Jester. So we did the first record, and we got really endless, brilliant reviews, which I cannot even mention. So in one of those passages, it was written in German, in one of these rock hard magazine. It was written in German. If Ronnie James Dio, the legendary Black Sabbath Dio singer and Rainbow, if he would have had a son, he would have been born in Sri Lanka. All right. Yeah, so that was the only line what I have to say. And but I said this to the Sri Lankan press. You know what? මාධ්‍ය ගැන මෙතන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හරි මිනිස්සුන්ට තැනක් දෙන්නේ නැති රටක් මේක. නැත්තම් මේ රට හරි මිනිස්සුන්ට තැනක් දුන්නා නම් අපි අද හුඟක් ලොකු තැනක ඉන්න රටක්. මට ඒකයි හුඟක් තරහ ගිහලා තින්නේ පංගු කරලා මම Facebook එකේ දාන ඒවා කරුණා කරලා ඔවා පර්සනලි ගන්න එපා. මම දාන්නේ මගේ හිතේ අමාරුවට. මොකද මම කැමති නෑ හැම තිස්සෙම මිනිස්සුනා කියනවා මේ ඔබ බලයන් මේ අපේ බලා ගන්න අපේ ප්‍රශ්න. ඔය දැන් බලාගෙන තිනවනේ. දැන් තෙල් නෑ, කිරිපිටි නෑ, අරක නෑ, මේක නෑ, ගෑස් නෑ, ඔක්කොම. දැන් කොහොම හරි කනවා. මම හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ. මම ඉන්න රටේ ඇවිල්ලා ඔක්කොම මිනිස්සු සමස්තයි. Middle class. No rich people, no poor people. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මෙතන ගේන්න ඕනේ. මොකද Right. So from that point, I'm going to remind something very recent. Even though we had these kind of problems for like 70 odd years, all of a sudden, don't you think with COVID-19, things started changing? It changed all over the world, Shamli. Yeah, absolutely. Everything changed. And that is one point. Even myself, I got changed. That's what. So actually, I got touched with him. I don't know once again whether Sri Lankans are very fond of this song that I'm going to talk about. The very first song I heard from a Sri Lankan talking about how do I find my lover during the COVID season? How do I see that person? I mean, the people who are in love, ආදරය කරන කට්ටියට මං හිතන්නේ කොරෝනා කාලේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ලං වෙන්න බෑ.
ඇති මේක ඉතින් ඇත්තට කිව්වොත් මම මේ 50% කතෝලික 50% බුද්දිස්ට් මම බයිබලෙත් කියවලා තියෙනවා බයිබලෙත් කියලා තියෙනවා new world order දැන් ඉතින් අපි මේ දැන් ඕක තමයි මේ this is we are there yeah we are just there මම මේ පිස්සෙක් වගේ කතා කරනවා කියලා හිතන්න එපා මේක තමයි දැන් මේ ඉස්සරහට එන එක මම දන්නවා මොකද්ද කියලා okay your prediction will be recorded ඉස්සරහට එන දේ ඇවිල්ලා digitally අපි දන්නෙත් නෑ දැන් අපි මේ එන්නත් ඔක්කොම ගහගෙන තියෙන්නේ මම දන්නේ මේ වල මොනවා තියෙනවද කියලා නමුත් මුළු ලෝකෙම අපිව ස්කෑන් කරනවා ගෙදර තියෙන අර කම්පියුටර් ස්කෑනර් එක වගේ ඔක්කොම ස්කෑන් කරලා තියෙන්නේ මේක තමයි වෙන්නේ මේක මට මතක නෑ මොකද්ද ෆිල්ම් එක 12 monkeys එක ඕක මම බලද්දි මම කෙලින්ම මගේ පංගෝ යාළුවන්ට මම ඉඳන්කෝ මෙන්න මේක තමයි ලංකාවට එන්නේ ඒකේ පෙන්නනවා quarantine wash your hands put sanitizer ඉතින් ඕක ඒ ඩිරෙක්ටර්ට කොහොමද ඒ අයිඩියා එක ආවේ මොකද ඕවා ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා බයිබල් එකේ ඉතින් ඒක කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් බලන්න and I feel like the nature is somewhat there are some strange things that some people see forward to they can see it right so some of these scripts that we see maybe the Bible or Quran or whatever the books that we get in different religions may be done by such people who know. I mean, that's another way of looking around it, right? I mean, I myself, to be honest, there aren't any religions in this. There are philosophies. That's it. So once again, reverting back to the point where, you know, all these changes started, මේ වෙනස්කම් ඔක්කොම පටන් ගත්ත තැනට තමයි ආපහු යන්නේ. ඒ තමයි මේ කොරෝනා කාලේ. මම හිතන්නේ චිටීට පුළුවන් වුණා ඒකට වෙන voice එකක් වෙන කාලයකක් ගේන්න. So I think let's not wait. Let's go to මීටරේ දුර ආදරේ තියා මේකෙල්ල වචන ලිව්වේ හුඟක් මිනිස්සු යාට බයිනවා ඉඳගෙන Facebook එකේ දාගෙන චින්තන ධර්මදාස කියන මිනිස්සයා ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් පෝලන්ඩ් වල ෆිල්ම් ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සෙක් ඒ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා revolutionary මිනිස්සෙක් he is a very revolutionary person and a good marketer I would say yes and he is a very good marketer and he called me a couple of times and he said like මචං මන් දැන් බ්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ මචං මන් දාපු මේ පෝස්ට් එක හරි නෑ කියලා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මොකද්ද freedom of speech කියන එක? එතකොට මිනිස්සුගේ freedom එක මොකද්ද? දැන් අපි ඔක්කොම control කරලා තියෙන්නේ මෙතන. ඔක සම්පූර්ණ වැරදි. Come on. Hey, you have to take the defeat. Okay? If somebody says if I am wrong, when I realize I'm wrong, I will tell sorry to that person. Exactly. That's humanity. අපේ මිනිස්සු පුරුදුලා තියෙන්නේ මෙච්චරයි මම මේ පොඩි කට්ටියක් මෙතන ඉන්නේ කොහොම වුණත් ඔන්ලයින් බලන කට්ටියකුත් ඉන්නවා නමුත් මෙච්චරයි වහල් කමෙන් කරුණා කළා මිදෙන්න අන්න එච්චරයි don't be a slave of another idiot exactly and before we move into some deep topics like that I think we are surpassing corona kale for the third time now shall we give it a boom definitely we should not talk too much yes that's it right so let's go with Meetere Duradring. Yes. By Chitral Somapala. Thank you. Give a round of applause. When nebahitin hitiya kiya dore Onusumbadin naula minis come on Velvemu adure adare diyan Hinemu hetat minisun lesin Gata heki damas yadi enakal Velanda gata heki damas yadi enakal
එනකල් දවස් යලියනකල් වැළඳගත හැකි දවස් යලියනකල් Thank you very much indeed. Thank you very much. Are you the next brand of music bands? කණ්ඩායම් සංගීත කලාවේ මීළඟ සන්නාමය ඔබද. Chity's Rock and Fusion Band Competition and Comprehensive Band Training. චිත්‍රාල් සෝමපාල සමග සංගීත කණ්ඩායම් පුහුණුව හා තරගාවලිය අයතුම්පත් දැන් කැඳවේ. Send the name of your band and district to 076-7575-783 on WhatsApp. රැඳී සිටින්න ප්‍රාල් ඇකඩමි. Now, when it comes to Chitral Somapala, right? Yes, you are coming from a music family. But I think at one point, you have turned the tables, I would say. I mean, the way they express music and so. How you express music. You know what? I'm just like, I'm not a person, I don't like to talk too much about my family background as well because අර දන්නෝ දනිති කියලා තියෙනවා there. But නොදන්නෝ ගොඩක් සිටිති. Yeah, මම ඕක ගැන කතා කරන්න ගියොත් ඔක්කොම මිනිස්සු හිතන්නේ මම මේ කයිවාරු ගහනවා කියලා. Not really, because I'm asking that question because I feel like a lot of people doesn't have any idea. To be honest, like I worked very hard to come to this point, and this is my advice also for a lot of young musicians here, and who are really interested doing music. It's like this. Don't think of money. සල්ලි නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මොනවා බලන්න ඇත්තටම අපි ගත්තා if we would take all those German classical composers, they died at a very young age, composing great music, but most of them didn't have money at all. Yeah. I mean, but that's how music went all over the place, and I don't know. So that it's like that. For example, පුළුවන් නම් Amadeus කියන ෆිල්ම් එක බලන්න මේක වොල්ෆ්ගන් Amadeus මොසාට්ගේ මේ ලයිෆ් ස්ටෝරි එක. ඒක බැලුවම තේරෙයි මොකක්ද අන්තිමට වෙන්නේ කියලා. And when you are talking with me, you are always referring to movies. Are you fond of movie making? Definitely, as well? I'm also a film music composer as well. So I think that is also one fact that many people didn't know for a very long time. No. They all think that I'm only a singer, that they don't know that I'm an instrumentalist as well. I knew that you were a bassist, I guess. Bass player, I play piano and I compose music. I play a little bit of guitar here and there. Actually, I started with guitar, but then I switched to bass. And then in the meantime, like, of course, piano is a standard thing. You have to know because the basic music elements. අපි සිංහලෙන් මේක අහන් ඉන්න අයට චුට්ටක් ඒ ගැන කියන්න ඕන කියලා මට හිතෙනවා චිත්‍රාල්. So give me 1 minute. Okay. To just translate it. Translate කරන්න. Please. ඒ කියන්නේ දැන් මම උනත් මුලදී අර මං කියවර පොඩි කාලේ ඒ කියන්නේ A levels කරන කාලේ චිත්‍රාල් සෝමපාල ගොම හිතාගෙන හිටියේ මේ rock singer කෙනෙක්. ඊට පස්සේ යාළුවා අපි බෑන්ඩ් එකක් කරන කාලෙදී පොඩ්ඩක් අර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ගැන කතා කරනකොට කිව්වා no he has played bass guitar. Right, okay. ඔච්චර තමයි දැන් හිටියේ. හැබැයි මට රැන්ඩම්ලි හම් වෙනවා ඩොකියුමන්ටරි එකක් ඔයාගේ ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කරපු. රයිට් මම ඒකේ පොඩ්ඩක් ටිකක් දුරට යනකොට කියනවා මේ Sri Lankan born music composer and you've been making music to Hollywood. Right? And I even now I get goosebumps when I'm telling this, right? I mean මන් දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එහෙම තේරෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ෆිල්ම් එකක මියුසික් කරනවා කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. but මම මේ කියන ෆීල් එක වාට මෙහෙම ගත්තොත් හරි කියලා මම හිතනවා. හිතන්න ටිකක් Lord of the Rings හරි ඒ වගේ නිකන් ෆිල්ම් එකක් මවා ගන්න otherwise you won't get that Hollywood feeling. අපි හිතමු Harry Potter කියලා at least. ලංකාවේ මිනිස්සෙක් ඒ වගේ ස්කෝර් එකක නිකන් ටින් ගාවට සද්දයක් දැම්මත් that's going to be amazing. Yeah, but so එහෙම තියෙද්දි ලංකාවේ අපිට international composer කෙනෙක් Hollywood industry එකේ හිටියා කියන එකම මම හිතන්නේ it's a big thing. ඒක ලොකු දෙයක්.
හැබැයි මම හිතනවා අපි ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ මිස් චන්ද්‍රන් රත්නම් එක්ක මම වැඩ කරද්දී මිස් චන්ද්‍රන් රත්නම් එල්ල හොලිවුඩ් වල කම්පෝසර් කෙනෙක්. ඇත්තට කිව්වොත් according to Matthew ෆිල්ම් එකේ මම නෙවෙයි මම තමයි මියුසික් කරන්න හිටියේ. මන් දන්නේ මොනවද ගැටලුවක් ගියා. නමුත් ඇත්තට කිව්වොත් මට හුඟක් කොම්ප්ලිමන්ට්ස් ආවා. ඒකේ ට්‍රේල් එකේ මියුසික් කරේ මම. right. ඒකෙන් මට හුඟක් මේ ෆීඩ්බැක් එකක් ආවා because trailer music කියන්නේ හරි අමාරු දෙයක් කරන්න. Actually trailer creates the cravings, right? Absolutely. දැන් මම පංගොක් trailers බලලා තිනවා. ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එක බලන්න ගියාම කොහොමද දන්නව? ෆිල්ම් හෝල් එකේ මම නිදාගත්තා. All right. So now I think we are in a different vibe. I mean දැන් ලංකාවේ music field එකට එන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න හරි music field එකේ චූටියට හරි set වෙලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ වගේ වෙලාවක they must be feeling a different kind of a thing. I mean even if you are in any form of art මම කියන්නේ music විතරක් නෙමෙයි ඕනම කලා ශාස්ත්‍රයක ඉන්න කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මේ වගේ moment එකක් කියලා කියන්නේ පොඩි proud moment එකක්. කියන්නේ even we can have a dream, right? Everybody has. So let's go with yeah, without dreams there is no reality. That's it. So අපේ මම හිතන්නේ program එකේ නම dream o'clock. Yeah. සීන මවන්නගේ කාලේ. So සීන මවන්න කොහම අපි නම් මීන් කරේ වෙන එකක්. ඒකත් කියලා ඉන්න ඕනේ. අපි කිව්වේ ඇත්තටම මේ සීන මවන්න කියලා කියන්නේ අපිට අවුරුදු 70 ගානද 100ක් 250ද මන්ද හීන මවලා දුන්න අය ගැන. ඉතින් අපි කියන්න හදන්නේ මේ සීන මවන්නගේ කාලේ පහු කරලා අපි යන්න ඕනේ. අපේ හීන අපි හදා ගන්න ඕනේ. So let's go with Believe in the Dream. Okay, here we go. This is a very inspiring song. Gives a lot of courage. Take it to. We believe in a dream. We wanna share to play fair the gentleman's game. Believe in the dream. The moment has come, glorious day. Welcome breeze, I'm on my way to collide. We begin to pray, it's our destiny. We believe in a dream. We wanna share to prepare the gentleman's game. Believe in the dream. The counting has begun. Every chance is the run. Heaven knows the consequence is starting today. We believe in a dream. We wanna share to play fair the gentleman's game. We bless the dream. We praise the Lord, praise the land, proud to the land. Believe in the dream. தி කරුණාකරලා අමතක කරන්න එපා. හීන කියන එක හැමතිස්සෙම තියාගන්න. මටත් උනේ මම පොඩි කාලේ ඉඳලම මේ විශ්වාස කරපු හීනයක් තමයි මට අද මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. So don't forget that. Without dreams there is no reality. Thanks තනිදු. තනිදු මට මතක් කරා චිති පොඩි දෙයක් මේ after corona කාලේ you know based on the script I had to remove my mask, so I didn't do that, so I have to do it right now. Hope you can recognize better because especially you don't need to wear this. Yes.
I think nowadays, there came a particular regulation where you can take off the mask, but it was reversed, like all many other decisions. Right. අපි පොඩ්ඩක් topic එක වෙනස් කරන්න යන්නේ Chity. ඔව් මොකද්ද? එයා වෙනස් topic එකක් කතා කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ තමයි දැන් අපි කොහොමද මේ මියුසික් කියන එක වෙපන් එකක් කරගන්නේ කියලා සමහරක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියනවා මියුසික් එක වෙපන් එකක් වෙනවා කියලා ලස්සනට. ඒ කියන්නේ මියුසික් is a weapon කියලා කිව්වට ඒක අර හරි ෆීල් එක තියෙනවානේ. මියුසික් is a weapon. Then you need to have examples. මම කියන්න චූටි එක්සාම්පල් එකක් ටික කාලෙට කලින්. ඒ තමයි මේ ලංකාවේ අපිට නිතරම කතා කරන මේ ටොපික් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ සති ගණන් එක දිගට නිවුස් වල මතකද දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ මේ දැන් අලුත් නිවුස් හින්දා පරණ නිවුස් අමතක වෙන හින්දා. ඒ තමයි මේ මෙහෙම ලංකාවේ වනාන්තර කැපෙනවා, ගස් කැපෙනවා, සත්තු මැරෙනවා මේ ලොකු කතාවක් ආවා කරලියට. හැබැයි ඒක මට හිතෙනවා ටික කාලෙට ගෙනහලා ඒගොල්ලෝ මයින් කළා දැම්ම. දැන් අපි දැන් කතා කරන්නේ නැහැ ගස් කපන ඒවා ගැන. කතා කරන්නේ නැහැ කවුරු. ඔව් මම මෙහෙම කියන්න කැමතියි ඇත්තටම ඔක්කොටම මේ පංගුවක් කට්ටිය දැන් මේ මම මෙහෙම දකින්න ඉන්න හොඳයි. නමුත් උඟක් කට්ටිය දන්නේ මේ සෝෂල් මීඩියා Facebook වල ඉන්නේ හරිද? එහෙම නෙවෙයි. මේ දැන් තියෙන හීට් එක. මේ දැන් තියෙන පරිසරය. මම කුඩා කාලේ මේ වගේ තිබුණේ නැහැ. කියන්නේ අපිට හුලඟක් තිබුණා අපි හොඳ දේවල් කෑවා. දැන් ඔක්කොම හැම තැනම මේ කුඹුරු වල පවා අපාර්ට්මන්ට් ගහලා ඔය කරන කට්ටිය ඔක්කොම තනිකර කරන්නේ මේක තනිකර කාන්තාරයක් කරනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම හිතුවා ඒ වෙලාවත් ඒක තමයි චින්තන මම කතා කරගෙන ඉඳද්දි මම ඉඳන් කිව්වා චින්තන නම් මේකට කැමති නැහැ. මේකට කැමති නැහැ. මොකද මේ ගස් කොළ කැපුවොත් ඒ කියන්නේ නැෂනල් පාර්ක් එකක්. විනාශ කරනවා කියන එක ලංකාවේ කලාකරුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මාර ට්‍රෙන්ඩින් කට්ටිය ඔක්කොම කයිවාරු කට්ටිය ඔක්කොම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් තමයි ඔක්කොම ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා තින්නේ අරකයි මේකයි ඔක්කොම මම බය නැහැ කියන්නේ. ඔය ඔක්කොනෙක් එන්න කියන මයිත් එක කතා කරන්නේ. නමුත් මම මේකට පය ගැහුවා. මම ඉඳන් කිව්වා මම මේක කරනවා. එතකොට පංගම් මිනිස්සු මට කිව්වා එහෙම කරන්න එපා ආණ්ඩුවෙන් වාට මොන හරි කරයි අරවා මේවා කියලා. මොන ආණ්ඩුවෙන් කරන්න මට? I think at this moment we should give a credit to Chintana Dharmadasa as yes. well. Yeah. Right? Please give him a round of applause because Corona Kale, once again a different vibe. Yeah. And once again we are coming back to Will Pathwe. We are going to sing next. So I think you guys were getting it, the vibe, right? Yeah. දැන් අපි මෙහෙම කතා කරනවා දැන් හුඟක් කට්ටිය දැන් මට මඩ ගහනවා මේ Facebook එකේ මේ ළඟදී අර flyers දාලා අරවා මේවා එකක් දාලා තිනවා නිවන් සුව සුනකයා. හරිද? ඒ කියන්නේ මම මේ ළඟදී වැරදිලා මට කියපු දේ මම ඉඳන් කිව්වා මේ සිංහල බෞද්ධ කට්ටිය මේ මම ඒක ඇත්තට මීන් කරේ Chamli the way I meant it was like all the Buddhists and the Muslims and everyone all the Catholics and Christians everyone we are getting together now because of this protest what is really going on this demonstration right now so but people they misunderstood this and I did a sincere apology I saw that. on that ඒකට උනත් තාමත් තේරුන්නේ නැහැ. I think you know dialects right? දැන් හිතන්න මනිය සරල එකක් කියන්නම්. අපි මේ සීන මවන්නන්ගේ කාලය කියන මේ ෂෝ එකට ඒ කියන්නේ නම දානකොට මට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකට කොහොමද ඉංග්‍රීසි නමක් දාන්නේ. මේක වාගේ මේ වචනට මාර සම්බන්ධ එකක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි අපි ඇත්තටම සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වචන හොයනවද? එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් හිතලා සිංහල වචන හොයනවද? එහෙම නැත්නම් වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක ෆොන්ට් එකකින් නම් ඒ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් හිතනකොට ඩයලෙක්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක මාර සීන් එකක් Chity. You get dialects in language. It's a very strong point. ඒ තමයි අපි මේක හොයනකොට මම හිතනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ටත් හිතන්න පුළුවන්. සීන මවන්නන්ගේ කාලය. කොහොමද මේකට ඉංග්‍රීසි නමක් දාන්නේ? නිකන් දැන් හිතුවත් දැන් හැමෝම මේ එක වසරේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ඉන්නේ. So if you think mara වෙනවා. I'll get era of dreamers. Right? දැන් නිකන් එහෙනම ගොන් විදිහට ගන්න පුළුවන් dreaming time වගේ there's no meaning, right? මගේ යාළුවා කැනඩාවල ඉන්නවා චමිල්, he's also into music, you know that. I know I met Chamil in Canada. Yeah, of course. ඉතින් මම චමිල්ට කියනවා මචං මට මේකට කඩ නමක් එන්න ඕනේ. මොකද I mean I need to brand it properly. හැබැයි දැන් මේ දාණය ඔක්කොම නිකන් දිගයි වගේ නිකන් වැල වගේ යනවා මේ සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් චමිල් කියනවා මට එකක් මචං what about dream clock? එකපාරට මට ක්ලික් වුණේ නැහැ clock කිව්වා. පස්සේ තමයි තේරුනේ දැන් අපි කියනවා ළමයි මෙහෙම 8ට
8 o'clock. අපි හැමෝම වලට we'll meet at 8 o'clock. ඒ වගේ the dream o'clock means this is the time of dreamers. So I mean that's a very nice way of ciphering it. So people will need to decipher such kind of things because it has a dialect. I don't know where the dialect came from. ඒ කියන්නේ dialect එක කියන එක සමහරක් වෙලාවට අඳුර ගන්න අමාරුයි නිකන් කියවුවට. හරි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඒක. එතකොට සමහරක් විට වාර කියන වචන ඇතුලේ මට හිතෙනවා dialect එකක් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. Right? Even you cannot recognize it. So with that dialect අපි උඩින් බලපු ගමන් හිතනවා අම්මට සිරි මෙන්න ගැවුවා නේද කියලා අපේ කට්ටිය දරබඩ මෙහෙමයි. This is exactly like I'm living for the last 37 years in Europe. Europe වල මං හිටපු දැකපු දෙයක් තමයි කමක් නැද්ද මම මෙහෙම කතා කරුවට. කියන්න එපා කෙලින් කියන දේ හරිද? මේක මහා ලොකු කයිවාරුවක් ගහනවා මේ අපි යුද්ධයක් දෙන්න අපි යුද්ධයක් දෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද අපේම ඩෙන්ටිටි කාඩ් තිබිච්ච මිනිස්සු තමයි අපි මේකේ මරාගෙන අපිම මරාගත්තේ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඔන්න ඔතන තමයි මට මාර මේ හදවතට මාර වේදනාවක් එන්නේ ඔන්න ඔතන මේ කයිවාරුව. ඔය කයිවාරුව නවත්තලා ඉස්සෙල්ලා අපි මිනිස්සුත් එක්ක හොඳින් ඉන්න ඕනේ. නමුත් ඔක්කොම කතා ගන්න මෙන්න මේ වගේ නෑ අපි හොඳ මිනිස්සු ඒගොල්ලන් තමයි නරක මිනිස්සු. එහෙම නෙවෙයි. සම්ලි සතෙක්ට හැමතිස්සෙම ඌට අරියාදු කරද්දී ඌ හපා කන්නේ නැද්ද? කනවනේ. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. මට පොඩි දෙයක් කියන්න දෙනවා. ඒ තමයි අපේ මේ টොපික් එකේ එක තැනකදීවා ලස්සන එකක් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ අපි මිනිසුන්ට අරියාදු කරද්දි සතෙක් වුණත් පහර දෙනවා නම් මිනිසුත් එහෙමයි. Right? Okay, let me send an international message. Right? Not from my phone, but from my mouth. This is for the people who are joining from any foreign country. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න කට්ටියට නෙමෙයි because we are talking to the online people, right? This is a message from a Sri Lankan. A message from a Sri Lankan. What is this message? He is telling that you are also one of our part. You said that we had the same identity card. We killed the same people with the same identity card. This is very important message. And if there's anyone from Tamil diaspora, if anyone still thinks that we need terrorism, this is the answer for you. That's why I said music is a weapon. What he is telling is that he is telling that we all are the same. We all are the same. So I mean, if we share the same identity card, if we kill one of you guys, we should be feeling sorry. So you can see this is not any government hosted event. This is a very private event. We are telling to the whole world the message of peace, I would say. All right, here we go.
විල්පත්තුවක් ගැන ඇයි කැක්කුමක් හුස්මක් නොගෙන දුවන රැලක් ජීවිතේ මායිස්කමක් ඉඩමක් ගයක් ඇයිගාපලක් විල්පත්තුවේ Thank you very much. මලිතව මම අඳුරගන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා චමිල් හින්දා. පොඩි වැඩකට අපි සෙට් වෙනවා. පස්සේ ලොකු වැඩ කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය දැන් මේ චිත්‍රාගේ කොන්සර්ට් එකක් ගියාම like I wanted to find a band. now මේවා දන්නේ නැති ස්ටෝරි එකක් කියන්නේ. right? ඉතින් මම හිතුවා මුලින්ම ෆීල්ඩ් එකේ ටිකක් famous ඉන්නවනේ කියන්නේ like established bands. I had a chat with them. ඒගොල්ලෝ කියප එක තමයි you know, Chitral concert එක කරනවා කියන්නේ එහෙම ලේසි වැඩක් නෙමෙයි මචං. like you know you have to have proper practice. I think you also like kind of get the same point. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා මේකට අඩුම තරමේ මාස 3ක්වත් ඕන කියලා. 3 months. ඊට පස්සේ මම හිතුවා හරි. ඒ කියන්නේ මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේම කොන්සර්ට් එක කරන්න හිතනවා කියලා චිත්‍රාල් දන්නෙත් නැහැ. මගේ ඔළුවේ තියෙන කාලේ. ඉතින් මම මලිතෙන් අහනවා මචං shall we do something? You initiate and put it down. I think today we see it, right? I mean, මට මතක් වුණේ මචං 2007 when we were playing till on stage, the rock vibe we got. මට ඒක කියන්නේ මට feeling එකක් විතරයි තියෙන්නේ මචං, මතක නැහැ අතරම. Only the feeling is remaining. So you brought back that feeling. Not only the feeling, but now it's more perfect, I would say, right? මොකද අපි හිටියේ fusion vibe එකේ. I mean, if Gairika Chamil, if you're online, you know that. අපි ඒ දවස්වල දැම්ම නිකන් ෆියුෂන් සීන් එක තමයි හිටියේ රයිට්. අපි පොඩ්ඩක් රොක් වලට චූටි පොඩි නිකන් තරහක් වගේ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ රොක් වලට ආසයි but we wanted to be different right. එතකොට අපි සමහරක් වෙලාවට අර අකමැතිව අයින් කරනකොට ඒ අකමැතිව තියෙන හොඳ feelings ටික අතහැරලා දානවා. But today I think you gave it a blast. So I need you to introduce all of your teammates one by one with the instrument. Can you do that for me? Yeah. I'm glad I'm here with everyone, and like I'm glad to work with Chamil and also with Chitral. Okay, I'll introduce my band from the first. I have Arosha Hettiarachi from bass. Give him up, come on. And next, our drummer is Harsha Ignatius. And from keyboards we have Gayan, and from backing guitars and vocals we have Ranga. Yeah, that's we are. And last, not the least, Malitha C. Right? That's his nickname, right? Malitha D. Okay, why do we call you Malitha C, man? It's something that Gairika came up with. Is there a story behind it? No, right? No, I guess so. Okay. Because most of the time in our, childhood memories, there are some stories behind it, right? I thought. But if there's a story that you cannot tell right now, you have to tell me in the backstage, okay? I'll tell you for sure. All right, cool.
ඔය පොඩ්ඩ දන්නේ නැද්ද? ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා. ඩාම් ඩූම් කරගන්නේ නැතිව zoom ගන්න. zoom නම් zoom ලංකාවේ අඩුම මිලට උපරිම සේවාව සහ සුරක්ෂිත භාවය සහිතව සහභාගීකරුවන් 100 300 500 1000 දක්වා මාසික ත්‍රිමාසික සයමස් නවමස් හෝ වාර්ෂික මිල ගණන් යටතේ වට්ටම්ද සහිතව ඔබේ zoom පැකේජය දැන්ම ලබා ගන්න. අමතන්න 0117 109 509 ලංකාවේ ප්‍රථම හා එකම zoom ISP හවුල්කරු codes by semicircle වෙතින්. ඕගොල්ලෝ මේ setup එක දකිනවා ඇති. මේක ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න ඕනි කියලා මං හිතනවා. හැබැයි අපි මේකේ purpose එක හැම වෙලේම අමතක නොකර ගන්න නම් සමහර දේවල් කියන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ අකමැති වුණොත් අහන් ඉන්න වෙනවා. සමහරක් විට දැන් තේරෙන්නේ නැති ඒවා ගෙදර ගිහිල්ලා ආපහු හිතනකොට තේරෙන්න තිර තියෙනවා. දැන් ලාවට අහන් ගියා නම් ඇති. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ නැවක හැඩයක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවත් දන්නේ අර උඩ සීනමාන කාලය යටින් තියෙන්නේ හෙලිකොප්ටර් තටුවක පොඩි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් එකක්. මට හිතෙච්ච දේ තමයි අපි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ගිලෙන නැවක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් මෙච්චරලා එන හැපි වයිබ් එකේ හිටියට මං හිතන්නේ අපි ගෙදර ගියාට පස්සේ නිවුස් බලන තැන ඉඳන් අපි මාරම මේ ඩ්‍රෝනින් සිටුේෂන් එකක ඉන්නේ රයිට්. සමහර දවස්වල අපිට පෙට්‍රල් ගහ ගන්න විදියක් නැහැ. සමහර දවස්වලට බඩු ගන්න ගියාම ඩිම් වෙනවා ගාන වැඩි රයිට්. දැන් මේක පොඩ ස්ලෝලි තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට සමහරක් වෙලාවට දැන් ස්ටාෆ් එකේ වැඩ කරන කට්ටිය එක්ස්පෙක්ට් කරනවා සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි පොඩ මොකද වෙන්නේ? අපිට weight එක වැඩි වෙනවා, wage එක අඩු වෙනවා. මොකද්ද මේ වේගෙන යන්නේ? We are facing inflation. right? ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නේ ගිලන නැවක. ඉතින් මේක තමයි එක එක කට්ටිය එක එක විදිහට කියන්නේ යන්නේ. මේකෙන් ගොඩ යන්න නම් ගොඩ යන්න කියලා කියන්නේ නැවේ ගිහිලා ගොඩ යන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද නැව දැන් ගිලිලා කැඩිලා වැටිලා යන්නේ. කුණාටුවකුත් ගහලා තියෙනවා. මොකද කුණාටුව? අපිට කොරෝනාත් ඇටැක් කරලා තියෙන්නේ. අපිට නම් කොරෝනා වලට ගොඩක් ඒවා දැන් ඇටැක් කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපි අරගලයේ පුරාටම කතා කරන්නේ ඒක. රයිට් අවුරුදු 70 ගානක් තිස්සේ අපිව ඇටැක් කරපේවා තමයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකෙන් ගොඩ එන්න එක විදිහ නේද අපිට තියෙන්නේ. We have to become one. We have to become unite. අපිට දැන් ඉස්සර වගේ කෑලි වලට කැඩෙන්න බෑ. ඒ හින්දා මම හිතුවා අපිට පුළුවන් නම් මේ ගිලන නැවෙන් එකතු වෙලා හෙලිකොප්ටර් එකක් හදාගෙන උඩට යන්න මේ තීම් එක තමයි අපි යූස් කරේ අපේ ඉවෙන්ට් එකට. මේකෙත් අපේ ටාගට් එක උනේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වෙලාවේ හිතනවා නම් මම අරගල භූමියට ගියේ නෑ මට කොඩියක් උස්සන් ඉන්න බැරි වුණා ඒ හින්දා මම මේකට පාටිසිපේට් වෙලා නෑ. Anyway, the people who are abroad watching this live stream, if you are thinking that Ane we couldn't come to Golface, no, don't think like that. Golface is not the අරගල භූමිය. අරගල භූමිය කියන්නේ ලංකාව. එතකොට අරගලය කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ මිනිස්සු ගොඩකට විතරක් එරෙහිව ඉන්න එකක් නෙමෙයි. I think even the people ourselves we've been doing lot of mistakes. මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරගන්න නම් අර කිව්වා වගේ අපිට හෙලිකොප්ටර් එකක් හදන්න වෙනවා ගිලන නැවකින්. මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. අපිට පුළුවන් ද වෙලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න? අපිට පුළුවන් ද? like as a country අපේ බස් ස්ටෑන්ඩ්ස් වල මම ඉංග්ලන්තේ ඉන්න කාලේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ 9:55 කියලා තිබ්බනම් බස් එක 9:55ට නවත්තනවා. දැන් ලංකාවේ ඉන්න බහුතරයට හිතනදී විහිළු කියලා. හරියටම 9:55ට නවත්තනවා. right? අනිත් එක බස් ස්ටෑන්ඩ් වල proper time table එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. right? ඒතකොට අපිට බැරි නම් මේ වගේ චූටි දේවල් වෙනස් කරගන්න මං හිතන්නේ නැහැ අපිට නිකන් ඔලු ටිකක් ගලවලා ආයි යන්නේ අපි වගේම සෙට් එකක් එන අපිට දැන් පුරුදුලා තියෙන මම ලංකාවට ආවට පස්සේ මගේ පංක්චුවලිටි කෙලින්ම නැතිලා ගියා. අවුරුදු ගානකට නැති වුණා. ඒ කියන්නේ මීට මාස කිහිපයකට පිටිපස්සෙත් පංක්චුවලිටි නැහැ. ඇයි මෙහෙට පුරුදු වෙනවා. මොකද මෙහෙ තියෙන හරි ආතල් ඩ්‍රයිව් එකක්. රයිට් ඕගොල්ලෝ හිතන ඇති ඕගොල්ලෝ මේ ලංකාවේ ඉන්නේ පට්ට බ්‍රේන්ස් අර කියන්නේ අපි මොනවද ඊශ්‍රායල් වලයි ලංකාවේ තමයි හොඳම බ්‍රේන්ස් තියෙන්නේ කියලා. බ්‍රේන්ස් තිබ්බට වැඩක් නැහැ නේ වර්ක්අවුට් කරන්නේ නැත්තම්. අපි වැඩි හරයක් කරන්නේ මොනවද? නිදා ගන්නවා, කනවා, රූටින් එකක් නැහැ. Why can't we get a little bit of education while we are getting entertained? So that was our theme. Because here, this is not just to chill, but also to understand. I think now Chity is ready, and I'm not going to ask any question. I need a song from you. Okay. That's Mihi Madale Minisa. That's a request. Give a round of applause. Chity, let's go for it. මේ සින්දුව ගැන මම මෙහෙම කියන්න කැමතියි. මේක තමයි මගේ මේ අලුත්ම එක නෙවෙයි. ඊට ඉස්සෙල්ලා එක මේක අපි විෂුවල් එක කරේ මේ වස්ගමේ. ඒ කියන්නේ මාතලේ පොළොන්නරුව ඔය මැද. කැලේ දවස් 4ක් ඉඳලා මේක කරේ. මේකේ සංගීතය කරේ දර්ශන රුවන් දිසානායක.
ඔක්කොම කට්ටිය දන්නවා කවුද කියලා. එතකොට මේකේ වචන ලිව්වේ ඩොක්ටර් ලීරු සාරංග. එයා තමයි නිගම්බ හොස්පිටලේ කන්සල්ටන්ට්. මේ සින්දුවත් ඇවිල්ලා මේ පරිසරය විනාශ කරන එක. In rock music it's always there is a revolutionary message. මගේ සින්දුවල මම මේ කියන්නේ මේ දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක. තියගන්න මේක මිහි මඩලේ මිනිසා මේකේ ඉංග්‍රීසි වර්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. නමුත් මම අද සිං කරන්නේ සිංහල වර්ෂන් එක. ඉතින් අන්න එනම් හර්ෂ පටන් ගන්න. මේ YouTube channel එකට ගිහලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අතර මේ වෙලා තියෙන හානි අපේ රටට.
Thank you very much. You know, I mean, like I performed this song for the first time live, and please give a big hand to these beautiful musicians. I mean, like a lot of people, they said to me, like, Chity, you had to do your new songs, all this blah, 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 blah. But finally, I got the gut to go for it, and with these beautiful young musicians, so please give them one big applause. Thank you, guys. Thank you, 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 thank you. Yeah, Right. මට හොඳ chance එකක් හම්බෙලා තියෙන මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම කියන්න. මොකද මට Facebook එකේ කතා කරනවට වැඩිය මිනිස්සු මාව දැකලා මේ දැනගන්න එක ඒක මට ලොකු වාසියක්. වාසියක් කියන්නේ මම මේවා කරනව නෙවෙයි. මම ඔයගලන් ඔක්කොම වෙනුවෙන් මම මැරෙන්නත් කැමතියි. Jesus Christ වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක් අර කිව්වාගේ නිදහසේ දේවල් කියන්න. ඒ නිදහසේ දේවල් කියනකොට මම හිතනවා අපිටත් නිදහස් වෙන්න හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ කටි හිතගෙන මේ සෙලිබ්‍රිටිස්ලා කිව්වහම මේ මිනිස්සු හරි වෙනස් මිනිස්සු we can't talk with them in front but we can. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන මේ වගේ ඔපචුනිටි එකක්. මේ වෙලාවේ මම චූටි chance එකක් ගන්නවා කමක් නැද්ද දන්නේ චිටි. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් නම් මේ අරගලයේ තියෙන වෙලාවෙත් මේ වෙලාවෙත් පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් වුණොත් සමහරක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අරගලය කරන ගමම්ම ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා මම මේ කියන්නේ. රයිට්? අරගලය කරන ගමන් වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ අර ඔෆිස් එකට ගිහලා වැඩ කරන එක ගැන නෙමෙයි. මම මේ කතා කරන්නේ පොඩි ක්‍රියේටිව් ඇස්පෙක්ට් එකක් ගැන. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් වුණා ගිය මාසේ අන්තිම වෙද්දි ලංකාවට virtual phone concept එක introduce කරලා දෙන්න. රයිට්? ඒක මම පොඩි chance එකක් ගන්නවා කියලා. You know, as Codes by Semicircle Private Limited, මම හිතන්නේ අපේ කම්පැනි ගැන ඔයගොල්ලෝ ලොකුට දන්නේ නැහැ. අපි තීරණය කරා ලංකාවට virtual phone concept එක, ඒ කියන්නේ consumer base. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඔසී වලට call එකක් ගන්න. දැන් නම් ගොඩක් කට්ටිය WhatsApp use කරනවා, right? හැබැයි අපිට පොඩ්ඩක් feeling එක මදි නේද? සාමාන්‍යයෙන් direct call එකක් ගන්නකොට තියෙන feeling එකයි WhatsApp එකෙන් call එකෙන් feeling එක වෙනස්, right? Because data නේ WhatsApp කියන්නේ. Not only data, අර online කියලා දැක්කේ නැති වුණාම අපිට එන්නේ නැහැ නිකන් call කරන්න බෑ කියලා වගේ අර පොඩි restriction එකක් එනවා. හැබැයි හිතන්න ගෙදර land number එකට එහෙම නැහැ නේද? දැන් mobile number එක කිව්වහම අපිට number එකක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් US number එකකට එහෙම ගන්න නම් you have to use either roaming if you are out of the country or you have to use IDD. ඔය දෙකම නැතුව කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. Yes, that is called voice over IP. right? ඉතින් ඒක consumer base ලංකාවේ මෙච්චර කාල තිබුණේ නැහැ. Technically අපිට පුළුවන් වුණා ලංකාවට +1 code එක තියෙන virtual number එකක් introduce කරන්න. So අපි දැන් මේ විදිහ හිමීට launch කරගෙන යනවා. ඉතින් හෙටින් පස්සේ පුළුවන් ලංකාවේ ඕනම කෙනෙක්ට VoIP number එකක් use කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට data වලින් direct number එකකට dial කරන්න පුළුවන් වෙන number එකක් ගන්න. It's a nice thing, right? Absolutely. ඉතින් අපේ චිටිට නම් මම free දුන්නේ because he's my friend. But I'm not thinking that we can give it for free for all the people because we are also paying for that. හැබැයි එක දෙයක් කියන්නම් මේ සර්විස් එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට තව ගොඩාක් අමුතු දේවල් ටිකක් හම්බ වෙයි. ඒක මම අද කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි මම කිව්වේ මේ අරගලේ තියෙන ලාය ක්‍රියේටිව්ලි හිතන්නත් අපිට පුළුවන්. දැන් අපි මේ අරගලයට දායකත්වයක් නෙමෙයි දෙන්නේ තමයි. At the meantime we are talking about the technological development. අපි මේ ඉන්නේ 21st century එකේ. 21st century එකේ ඉඳගෙන අපි අරගල කරනවා නම් I think we have to be smart. I think we have to be smart. ඕගොල්ලෝ හැමදාම කියනවා call tap වෙනවා අර කරනවා මේක කරනවා. Why don't you use VoIP? Proper VoIP. Right? ඇයි ඔච්චර දේවල් වලට බයන්නේ? Right? මං හිතන්නේ smart වෙනවා නම් smart වෙන්න පුළුවන්. ඔක මං ඉස්සලා topic එකේ ඉඳන් කියවනේ කරුණාකරලා වහල් කමින් අහක් වෙන්න. අපිට හැම වෙලේම ඕනේ ඇත්තටම යටත් වැසියෝ නොවන පුරවැසියෝ. අනිවා. හැබැයි අපි කොහේ හරි සිස්ටම් එකකට යට වෙලා තමයි ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ. මොකක් හරි සිස්ටම් එකක. අපිට පුළුවන් නම් ඔලුව උස්සන්න. I think you will see the helicopter that I am talking about. Right. So let's move on to the land of flames. Yeah, land of flames. So land of flames කියන song එක මම මේකේ වචන ලිව්වේ මේක මගේ civilization one second project එකේ song එකක් Call in the Gods කියන album එකේ මේකේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා YouTube එකේ ගිහලා බලන්න මේක ඇත්තට මොනවද වෙන්නේ කියලා.
කරුණාකරලා මම කියන්න කැමති ඔක්කොටම ඔය පූටින්ලා එතකොට ඔය ඉන්න ඩික්ටේටර්ස්ලා හිට්ලර්ලා අරුමුන් ඔක්කොමලා කරුණාකරලා ඒව අමතක කරන්න අපි ඇවිල්ලා වැදගත් විදියට ජීවත් වෙලා මිනිසුන්ට උදව් කළා අපි ඉස්සරහට යමු. අන්න එච්චරයි. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. Don't forget to check that on YouTube, The Land in Flames, Civilization 1. That was my project. We did 2 records and we were kind of like, that was a peak of heavy metal, power metal. So power metal is really dead right now. So, well, I do something different now. Are you the next brand of music bands? කණ්ඩායම් සංගීත කලාවේ මීළඟ සන්නාමය ඔබද. Chity's Rock and Fusion Band Competition and Comprehensive Band Training. චිත්‍රාල් සෝමපාල සමග සංගීත කණ්ඩායම් පුහුණුව හා තරගාවලිය අයතුම්පත් දැන් කැඳවේ. Send the name of your band and district to 076 7575 783 on WhatsApp. රැඳී සිටින්න ත්‍රාල් ඇකඩමි. We have some online people, ඒ කියන්නේ ළමයි අපේ පරණ ශිෂ්‍යෝ
ඊට පස්සේ පරණ යාළුවෝ, ඊට පස්සේ මේක ගැන දැනුවත් වෙච්ච, يعني අපි දන්නේම නැති කට්ටිය ඔන්ලයින් ඉඳන් බලන් ඉන්නවා ගොඩක් අය ලංකාවේ අය. රයිට්. ඉතින් ඒ අයට කියන්න තියෙන කාරණාව තමයි ඕගොල්ලොන්ට හිතන්නව නම් ඕගොල්ලෝ තනි වෙලා කියලා ලංකාවේ vibe එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතන්නේ මේවා තමයි opportunities. Right? I mean you have to grasp it as it is out. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ විදිහේ events plan කරන්න so that it will be hybrid. මම හිතන්නේ ලංකාවේ අයට hybrid concert එකක් වහම ලොකු idea එකක් නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියලා තියෙනවා open concerts එහෙම නැත්නම් stage concerts. Right? hybrid concert එකක් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට මේ live මේ feeling එක දෙන ගමන් HD audio video quality එකෙන් ඒගොල්ලොන්ට platform එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා වුණත් අද මෙතනට ආවේ නැත්නම් ඔයාට ගෙදර ගිහිල්ලා laptop එකෙන් පොඩි HDMI cable එක TV එකට ගහගෙන TV program එක බලවගේ තමයි. Not only that, they can interact. දැන් අපේ back end එකේ කට්ටිය ඒගොල්ලෝ chat කරනවා. ඒගොල්ලෝ comments ඔක්කොම ටික ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර interactive connection එක. කියන්නේ TV එක දිහා බලන් හිටියොත් ඔයාලට එහෙම TV එකේ connect වෙන්න තැනක් නැහැනේ. But hybrid concept is a very new concept, once again happening for the very first time in Sri Lanka, right? And that is also done by Courts by Semicircle. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය කිව්වේ. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා live stream කරන්න බෑ. මම මේ විදිහ comments 8ක් කියවලා ආවා. They are telling the sound quality is great. And this is what we wanted to hear, right? මොකද ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේවා කරන්න බෑ live stream කරන්න ලංකාවේ technology නැහැ. ලංකාවේ technology තියෙනවා. ලංකාවේ technology use කරගන්න පොඩ්ඩක් smart වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපිට සමහර deficiencies තියෙනවා. ඉතින් අපි චිත්‍රාල් එක මේ දෙන feeling එක I think everyone is sharing. There's no doubt about it. මම මේ කියන්නේ යන්නේ දැන් තමයි time එක මොනවා වෙන්නේද? To reunite. Yeah. Now this is reunite. මේ සින්දුව මම කම්පෝස් කරපු සින්දුවක් මේ මගේ civilization one band එකේ මේක ඇත්තටම මම එදා documentary එකක් ගෙදර ඉඳගෙන මම මේ බලාගෙන ඉඳිද්දි මගේ ඇස් දෙක කඳුළු ආවා. මොකද දන්නවද? North Pole එක ice melt වෙනවා. මම ගා පින්තූරු තියන මම ඒ පැත්තට ගියා. ඇත්තට මේකේ මම reunite කියලා කිව්වේ. මොකද මේ මිනිස්සු කරන ඔක්කොම මේ අපරාධ මේකේ මම දැක්කේ polar bearsලා. බයේ අර මේ මෙන්න මේ වගේ තට්ටුකට වෙලා ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ice ටික ඔක්කොම melt වෙගෙන යනවා. මොකද මේ අපි අපේ factories අරවා මේවා ඔක්කොම ඒ කියන්නේ බාන flights කීයක් යනවද? I will occom pollution. But most of our Sri Lankans who are living abroad, they said, like, oh, Sri Lanka is developed because there are loads of big buildings. Big buildings නෙමෙයි තියෙන්න ඕනේ. ඔමාන් වගේ රටක් අපි ගත්තොත් තට්ටු 6කට වැඩිය බිල්ඩින් එකක් ගහන්න බෑ. මොකද ඒ තියෙන ෆ්ලෑ එක, ඒ තියෙන සර්ෆේස් එකයි නැති වෙන හින්දා. කොච්චර ලස්සන රටක්ද. ඒ කියන්නේ greenery හැම දෙයක්ම තියෙනවා. So simply you are telling let's go green. Yes. Are you setting a pitch for me? Are you setting a pitch for me? Yeah, definitely. Okay. I will. මම කැමති go green එකට මොකද දන්නවද? ඒක අපිම කළා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ගෙදර කනවා කියන්නේ ඒක තමයි හොඳම දේ ඇඟට. Exactly. Now when you say go green, there's another part of it. I think you all know that is sustainable energy. Yeah. Right? Isn't it? It is correct. I think when you think about Germany and all, they always think about sustainable energy. Absolutely. Right? ඉතින් ඇයි අපිට බැරි ලංකාවේ sustainable energy ගැන චුට්ටක් වැඩිපුර ස්ටඩි කරන්න චුට්ටක් right පොඩි දේවල් තියෙනවා මොනවද ගෙදර ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න මොනවද on grid solar කියන්නේ මොනවද off grid solar කියන්නේ so telling you another small news in the next month we are planning to bring down off grid solar with the lowest price in the country with the top quality right excellent we are going to get it done ඒ කියන්නේ මේ අරගලයේ උනත් අරගලයේ ඔයගොල්ලෝ බරාපොරොත්තු උනත් නැදත් we are going to bring off grid and make it a top brand of Asia right so I'm just giving you the word mark it and we will do it let's reunite yeah open your eyes look at this beauty it will decline what a tragedy the mountain eyes, it is a safety. Can't communicate with humanity.
evil gravity. An advice of sobriety. Let it fall into misery. When they run what they love, mankind dead for all. Marry or die, marry or lie. Seize the mind, this lullaby. Alice, goodbye. Marry or night, marry or lies. Seize the mind, this lullaby. Alice, goodbye. Thank you very much. So this is going to be the last song for you people tonight. Thank you very much for coming. And thank you very much for watching it online. Chitral, Yes. you forgot something. What else? You can't go home without singing that. Exactly. You can't go home without singing that. You know what? My maiden anthem, right? Right. So I mean, මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝම චිටිව දන්නේ ගොඩක් කලාවට දන්නේ කියනකට වඩා මතක් වෙන්නේ මේ සින්දුව ඇහෙනකොට. Right? ඉතින් මේ සින්දුව 98 කරපු එකක්. 98. මේ සින්දුව කියන්නේ නැතුව මෙයාට යන්න දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙම යන්න දෙන්න බෑ. දැන් හරි මගෙත් එක්ක කවුද ඔක මේ තව මං කැමති කවුරු හරි එනවනම් මේක මගෙත් එක්ක සිං ගන්න. Okay. මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. Okay. Demuth Dias. You are invited. And I need a small comment from you. Come. So this is the first batch of Trial Academy. Yeah, Trial Academy මේ මගේ හොඳම දක්ෂත මේ දක්ෂ one of very talented students. මම හිතන්නේ ඒ තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති තව එකක්. ඒ තමයි when Chitral was in Sweden, he started doing online, tuition for vocal training under Prime Tuition, and now he's working with us on the hybrid project where we have proper vocal training classes. We actually selected these guys after an audition. කියන්නේ ආපු හැමෝම ගත්තේ නැහනේ. අපි හැමෝම ගත්තේ නැහැ. හැමෝම ආවෙත් නැහැ. මොකද මේ සල්ලි ප්‍රශ්න හින්දා. Yes. ඒකත් නෙවෙයි. නමුත් මෙහෙම කියන්න ඕනේ මට ඉන්නවා selected students ටිකක්. ඒ කට්ටියගේ හිත මේ ඔළුව කෙලින්ම මෙහෙම තියෙන්නේ. මමත් ඒගොල්ලන්ට respect කරනවා. ඒගොල්ලන්ට මට respect කරනවා. අන්න ඒක තමයි මනුස්සකම කියන්නේ. අන්න එහෙම තියාන ගන්න ඕනේ. The mama ගොඩාක් දැකලා දිනවා ලංකාවේ musicians ලා when it's come to I'm not criticizing them, like when it's come to music classes and all, they make it so professional that people cannot even enter. I mean enter in the sense they can enter by qualifying, but I mean like they can't enter that area, the vicinity of the artist, right? But I have seen these people chill together, eat together, sing together, and talk different types of topics. Yeah. Right? So I mean, I need your comment about your Trial Academy journey. So, ladies and gentlemen, I'm Devmith once again and welcome you all here. And it's actually මොකද උඹගේ නම කියපා Devmith. So, I'm a person who was really introvert. First time I'm telling this at school. And I tried getting into music in school, but I didn't get a chance. Once I was going to Katunaga, I got this message from my mom saying me that, පුතා ඔඩිෂන් එකක් තියෙනවා යනවද? මං අම්මි යන්නම් මට වැඩ තියෙනවා මොකද කරන්නේ නැහැ. ඔයාට කැමති නම් යන්න. Last opportunity because I'm a person who had a bad career when it comes to A levels. I failed my A levels. I'm not shy to talk about it. And අම්මි මට opportunity එක දුන්නා යන්න කියලා. I went there and I met this amazing person here today, Chitral Somapala. And we are working here. It's a superb journey. We enjoyed a lot.
and coming to the class every day, every week, it's something we definitely never miss. So, guys, just trust me. He's an amazing person, he's an amazing friend, he's an amazing teacher, as well as a father. I would give that comment to you, sir. Thanks, sir. Right. Let's sing. I don't want to disappoint you all. So this is your chance, man. Come on. This is what? Everybody sing. Sing along, yeah. Once again, sing. Okay, here we go. Sing along, yeah. Yeah.
Thank you, merci beaucoup. Dankeschön. I think, is it the climax? It is. Yes. I made 2 of my students very happy. So this is exactly, you must have watched the movie Schindler's List. Yes. All what he did was, he was a Nazi officer. All what he said was, he was selling his everything, what he had, all these valuable things, gold and everything. He said, with this ring, the last scene in the movie, it's very funny. Too bad, I would have saved 2 people. So I gave my heart to 2 of them. Exactly. But I have some more to give. I'll do that later on. And Chity, I have one final question. Yeah. I think this program was a different experience for you, right? It is. I need your honest comment on this particular experience. Me, it's something new. And I always like to experience new things. So, if I didn't like this concept, I would have told you long time ago when you were deciding on this. I would have said, Chamli, no, it's not my thing. I just need to be on a big stage and this and this. This is not like, really all what I have to tell you. Like when I was in Los Angeles, I remember when I went to this, where all these bands, I mean like really big bands like Motley Crue and even Nirvana, they played in that club circuit. Clubs are very small. Yeah. 100ක් විතර crowd එක එන්නේ ඔය club එකට. ඔතනින් තමයි ඔතනට එනවා ඔක්කොම record producers ලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා තමයි එතන band එක මේව කන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැන් වලට මම ගිහිල්ලා තිනවා Los Angeles වල මම ඉන්න වෙලාවේ. එතකොට තමයි මම දැක්කේ මේ ලොකුම crowd එකක් එන්නත් ඕනේ නැහැ. මේ වගේ crowd එකක් රස විඳින කට්ටිය ඉන්නවනම් අන්න එතන තමයි තියෙන්නේ රසය. ඉතින් Chity, මං පොඩි කතාවක් කියන්න යනවා වැඩි ඉවර කරන්න කලින්. And before that, first of all, give me 1 minute to thank everyone behind the stage. Of course, please do that. Starting from our director, Tharindu Pereira, he is the director of production, who did each and every commercial, and we were working for like, I don't know, 3 to 4 weeks without a sleep. තව චුට්ටකින් හොඳ එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන් එයාගේ, right? So basically, Tharindu did the main role here, organizing everything, planning everything, and putting it on the time. මතක් කරන්න ඕනේ චතුරංග, who did the financing part and supporting us throughout the series. Rumesh, my general manager, who actually did the support from the beginning in terms of giving opinions, getting the things on a solid base, and learning from the mistakes we did in the past. And he's the one who actually did all the advising part from the beginning. Then Sahan, Oshan was sleepless once again. My wife, who was like, I don't know, the pressure that she had to bear, I mean, I don't know how to explain it, but we should be thankful. And if there's any other person, I couldn't tell the names, I'll tell quickly. Dushani, Ishani, I don't know names, all the staff members, right? So all the staff members, really thank you. And then Chitral students, they supported us from the beginning till the end. Yes, indeed. And especially, yeah. And then the band, I mean, we didn't expect this, bro. I mean, I never expected this output. I mean, this is marvelous. මං හිතන්නේ අරගලයට නම් දාලා නැහැ, නායකයෝ නැහැ, right? I think they are running on a very liberal format, I would say, right? So I can't name them because they don't have a name, right? But they have done immense work. Please give a round of applause to the band who made this musical night a miracle, I would say. දැන් කියන අන්තිම කෑල්ල. Chitral, you were planned to be in this show not in 2022 or 20 or 18, whatever. It was planned in 2007. In 2007, I did a short movie. Actually, I wrote the script called The Conjugate. And where, it was about 3 characters. One was a musician, one was a mathematician, I would say a mathematics teacher, and third person was a politician. And unfortunately, I have to ask from Ilham if he is online. He was the director of the movie. If you have a copy, please give us.
I've been asking for a copy for a long time, but I think even he doesn't have, otherwise he would have given. In this short movie, we were talking about a season where people are going behind a resistance, and one musician is doing a concert called Sihina Mohanange Kale. And I was searching for this musician in the real life for a very long time. Initially, I thought it was someone else. Then I thought someone else. But last, I found the real figure. Right? So in this particular episode, I found my dreamer who's telling the reality to the world. And in case if you could remake that short film, I think this would be the best time. So if you have more time and space, Tanidu, I think we could do a remake. Are you up for it? I think it's still working. Right? Anyway, for all this help, support, and all this imagination, my friend was supporting me from Canada, Chamil. The biggest thank you go to Chitral, Chity, Somapala, the international rock star. Oh, thank you very much. You don't have to thank me, Chamli. I thank you for everyone who came here today. Yes. Thank you very much for everyone who is watching us online. Online, thank you very much. Stay safe. God bless you all. Buddhu Sarnai, Inshallah. But I don't know some other words because in German we don't say that God bless you, right? So, and applause for the all audience who are online and who are here. Yeah. And Chity, so let's officially end this with what we started. Basically, as I told you, this is supporting the resistance that we see outside. So this was made on 3rd of April from our company to all Sri Lankans. We wanted to deliver this idea for the international layers, right? They wanted to understand that we are in a resistance, and the initial point was created by Gimantha with a very fascinating dance. And today, early in the morning, we released the song, once again backed by Chity, Avadivau. Let's say, Aragalයට what? Aragalයට? Jaya! Good night, everyone. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. අවදිවවූ මේ සීන මවන්නන්ගේ කාලයයි සීන මවනුය අදහනු බලාපොරොත්තු අතිසුභාවෙත සීමා නැති කලබල බිඟිදෙමු විරහ වේදනා ඉඟිදෙමු බිඟිදෙමු විරහ වේදනා ඉඟිදෙමු අවදිවවූ මේ සීන මවන්නන්ගේ කාලයයි සීන මවනු එයදහනු අලු පිල්ලෝ හඳ දෙස බලමින් උඩු පුරලනවුන් වෙති බල්ලෝ සිංහනාදෙන් උන් පරයමු වෙති බල්ලෝ සිංහනාදෙන් උන් පරයමු ra 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 ra
සිහින මවන්නන්ගේ කාලය. වැල්වෙමු අඳුරේ ආදරේ තියන් හිනෙමු හෙටත් මිනිසුන් ලෙසින්